den daan joxe ay sigeer si pétition bi bokk na si ak ñi nga xam ne den daan joxe li nga xam ne moo nekk xaalis ak yeneen so at this moment this is the current situation going on fii ci Banjul fi nga xam ne moo nekk fii ci Banjul ci high court bi comme ni nga ko gisee rek yéen a ngi gis moto li nga xam ne moo nekk waa NP ñu gën koo xamee si National People's Party viewers, just to remind you that this is Gambian Talents TV. We are currently here at the Banjul High Court. We've seen last week the United Democratic Party, which is United Democratic Party, filed in their petition against His Excellency President Adama Barrow with regards to the presidential election result that were announced by the Independent Electoral Commission. The case was adjourned till today, the 21st of December 2021. So at this moment, currently, since morning, we've seen most of the NPP party supporters and also the militants and some of the executives are also here, also with the people of the United Democratic Party. So currently, most of them are inside the courthouse because we've seen that it's a rule that no cameras should be allowed in the courtrooms. But at this moment, my fellow, my colleague who is Garmi is also in. When he is out, he will share some of the discussion made in there. So this is the current situation going on right now. So it's Gambian Talents TV. We keep you posted to show you everything that is happening right now. We've seen media houses and also people are also here following the case to know what is going on right now. jërëjëf Gambia yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV wax naa leen ko saa su ne télé yi bari neen waaye bokkuñu dinañ leen fi nekkal indil leen li nga xam ne mooy xew si high court bi comme ni ngeen ko gisee rek si bunta bi foofu noonu yéen a ngi gis ne ñi nga xam ne ñooy sécurité ñoom nag bariwuñ fi ñaar ñoo nekk bu noonu si bunta bi di make sure ne peace mu ngi fi maanaam jàmm mu ngi fi saa su ne Gambia ngeen a gis loolu all the time. saa su ne mu ngi noonu ñaari sécurité ñoo nekk si biti gisuñ fi nag parti militant maanaam képp koo xam ne sol na ay t-shirt mété sol na li nga xam ne moo nekk ida yellow t-shirt la mété sol li nga xam ne mooy t-shirt bu domital loolu yëpp gisuñ ko fi waaye gis nañ ne waa NPP am na ñu bari si gars yi ñoo xam ne jamono ji ñoom ñu ngi si biir bu ko defee rek dañoo dem honorable ñu ngi la gis fii dinañ bëgg a wax ak yow unfortunately kooku noonu moom nanguta wax ak ñun su ko defee ñu eeg ñu dem si kaw ñu xool li nga xam ne moo nekk fii si court house bi ñu xool ndax gars yi dinañ nangu parce que sun yeneen collègues si maanaam gar mi moom mu ngi si kaw mu ngi bindu li nga xam ne moo nekk case bi am na benn case boo xam ne moo tax gisul leen ñu start waaye jamono ji nag ay start ne su ko defee rek ñu ngi xaar li nga xam ne loolu la lawyer yi di wax su ko defee rek askan bi mun koo dégg bu baax a baax a baax a baax Gambia gis ngeen ko case baa ngi nii fu nekk ni nag moom ñu xam lan moo fa nekk ak lan moo fa nekk ak lan la gaay kan moo nekk wrong loolu yëpp doo leen ko dégg bu jamono ji nag ni ngeen koy gisee rek all the time Gambian Talents TV ñu indil leen live coverage wax naa leen ko dara leen du nobal dinañ leen indil li nga xam ne moo fi xew ak naka la xewee loolu dinañ ko gis bu baax a baax a baax a baax so yeneen sécurité tamit ñu ngi leen gis ñoom ñu ngi egg si kaw yeneen parti militants ñoom it ñu ngi noonu si kaw gis ngeen ko waa jooju taxaw noonu sol yëre bu green bi kooku noonu moom NPP la nekk ma bëggoon na def nii rek wax ak moom yow moomu laay wax dama bëgg a wax ak yow kaay jege ma waaw jege ma maa ngi live su ko defee rek ñu mën a waxtaan gis ngeen ko supporter si ñoom ñoo nekk noonu si kaw waaye si biir li nga xam ne mooy court house bi foofu noonu doo si dee mën a dugga may mën a it seems a lot of people si gars yi xam ne ne court doo fa dee mën a dugga. Yes, currently man try naa pour dugga but lu ñu wax ne mooy si biir dafa fees because soo seetee kon dafa mel ni tey ñu bari ñëw neen waaw case bi ñu bari dañ ko nekk di follow so at this moment man mënuma dugga but Garmi is inside moom hopefully su génn see dina mën a gën a waxtaan ak ñu regarde si lan leen waxtaan si biir because wax nañ ne si biir dafa fees te gis nga ñeneen ñi sax ñu ngi taxaw si biti
So that is the current situation going on right now si fii si Supreme Court bi fii si diggante ni nga xam ne moo nekk United Democratic Party ak kooku di Adama Barrow because ñu bari den foogoon ne IEC la gaa di issue but ñëw na gis na si seen petition bi is all about nga xam ne moo nekk Adama Barrow ku jiite National People's Party. waaw may mun a dinañ riiral gars yi li nga xam ne mooy pétition bi nga xam ne lawyer UDP bi joxoon nañu ko muy Bori S Touré moom nag moo ñu joxoon pétition bi nga xam ne nag copy nañ ko ñu nit ñu nar ko read petition bi number 1 mi ne your petitioner United Democratic Party whose registered address is at number 1 Tafsil Alpha Street, Banjul, is registered political party which has participated in the presidential election held on the 4th December 2021. Meaning number 2, your petitioner state that the said election was held on the 4th. You know, ku wan guy kañ la election be start ak fan lañ ko defee bu ko defee rek ñun laa wanal ne ki nga xam ne moom moo taxawal election boobu noonu seen candidate bi muy UDP mooy Ousseynou Dabo nag moom nag nekk na parti politicien boo xam ne yàgg na si wàllum politique bi. Ousseynou Dabo tamit doon nañ ko xam ne yàgg na si politique bi so gis ngeen this petition baa ngi nii at this moment gis ngeen lu gaay bi na foofu ñu ne in the North Bank river villages to which these incumbents were distributed include New Open Nyumi, Pakaw Njogu and Charlie Jirunku. Fi nga xam ne moo nekk Jokadu constituency am nen Batanding Wolof ak Dramé Joka nga am Tambana Kir Alice ak Cissé ak Maju Talen ak Bali fi nga xam ne moo nekk Lower Nyomi constituency nga am Makabalakunda fi nga xam ne Mangam ak fi nga xam ne Mayamba ak Bikindik Wolof and Medina and other places yi nga xam ne ñoo fa nekk nga am fi nga xam ne moo nekk Lower Badibu constituency nga am Kintekunda mooy Yarabal ak fi nga xam ne moo nekk Saba nga am Gunjur nga am Bani nga am Kerewal nga am Mamori Kunda ak fi nga xam ne moo nekk Kër Addo nga am Jawara nga am Toroba. So this is the current situation fii ci fi nga xam ne moo nekk Supreme Court bi fii this is the current situation going on right now gis ngeen ñi nga xam ne moo nekk waa NPP ñoom ñu ngi fi ak fi nga xam ne the cases between ki nga xam ne moo nekk President Adama Barrow ak ñi nga xam ne moo nekk United Democratic Party because gis nañ ne on the 4th Gambians si génn si leen dem nañ to the polls on the 5th ñu daal di announce li nga xam ne moo nekk di winner but before ñu daal di announce the final results ñi nga xam ne ñoo nekk United Democratic Party ñoom accept li nga xam ne moo nekk results yi nga xam ne yooyu leen doon waaja announced by the Independent Electoral Commission mu tax ma dem na ay fan yu passé throughout last week nekkoon nañ fi yëpp pour mun a gis ne mun leen naa woon everything li nga xam ne moo nekkoon di happen fii ñëwoon nañ si Monday bi it's rather unfortunate petition bi file luñ ko ñu ñëwoon fi nga xam ne moo nekk si Tuesday bi ak yeneen des nga xam ne ñoo si toppoon ñu am li nga xam ne moo nekk pétition bi nga xam ne boobu la gaay file against nga xam ne moo nekk President Adama Barrow bi nga xam ne moo win the presidential elections so at this moment lii moo nekk di happen fii so tey nag first hearing bi dafa nekkoon on Friday boobu la gaay defoon li nga xam ne moo nekk di hearing so tey di Tuesday the 21st of li nga xam ne moo nekk December rather 2021 second hearing bi mu ngi go on right now so gis ngeen ñu ngi génn si ndànka ma def nañ the first hearing on Friday ñu adjourn ko to the 21st of December 2021 so this is the current situation going on right now fii ci Banjul ci High Court. Jërëjëf Maymuna kaddu yooyu rafet na gis ngeen ko mun nañ ko breakal down yéen ñi nga xam ne follow leen up li nga xam ne moo nekk case bi jamono ji nag breakal nañ leen ko down Maymuna thank you very much si loolu na nga def waaji jama rek xoolal sama caméra ok thank you noo tudda man maa ngi tudd Seku Barrow xanaa da nga bokk ak président Barrow non li fi ni ñoo dajee rek sant ñoo dajee rek yes ok ji lay def fii dama ñëw pour ma attend case bu nekk fii boobu laa ñëw bot ma fekk bunta bi xëy na dafa fees man ma am access pour dugg si biir loolu moo tax maa ngi tagaw di xaar so yow kan nga taxawal NPP na UDP
No. This is a Gambian issue. It's a concern about our Gambia. Although I'm a MPP supporter, okay, obviously everybody knows Sekou Barrow is an MPP supporter. But concern about the case maybe is the Gambia. Okay, man, suma gis I'm not an expert in law, but suma halabidal obviously UDP have no case. Suma halade. No case. Obviously, madam, the election in Gambia fee can go muna tampa. Election in Gambia can go muna tampa. Everybody know that. Sanni kata bo xamne dal sanni nañ ko Gambia fini since independent be legi kenn du ko mëna sacca man mang si political activity since 1989. I'm a former Doi supporter. I know sanni kata bu nek Gambia fi kenn du ko mëna sacca anti. Okay, ñoñu sun daanu ñu accept dal daanu nañ lu ma fogg dal ñu try ñu halat another elections. Okay, but obviously Gambia sanni kata kenn du ko mëna tampa anti. yow gëm nga ne kenn du mëna tampa ak li nga xamne moy election ñene yu bari dañoo wax ne election su amé sitting president daf di mëna def lu nekk. No, obviously sitting president they have an advantage because of obviously but especially at the president Barrow dafa outé ak yenen sitting presidents. Anti so you say man ak yow ñu ngi tagaw fi bu wax démocratie and freedom of speech bi nekk si dëgg bi su dul loolu maanaam yow du mën a waa fii ok bon président Barrow deful loolu media loo yu nekk foofu fooma jàmme ba léegi ñoo fi nekk but senalul kenn dafa bëgg nga free nga liggéey sa capacity des na Gambian kan na ñoo war naa syndicat and secondly liberty and dignity anti bu nekk si dëkk bi obviously boobu rek dafa taal nit ñi sànni ko carte and secondly let me tell you one thing Gambian dofuñ de Gambian duñ dof tamit obviously soo léegi si opposition wala nga def sa parti programme nga jaay ko nit ñi sa economic plan sa manifesto loolu laa expect any political leaders okay but apart from that soo buggee isee leneen I don't think so Gambian dina la déggul pour ñu jox la seen carte anti. way président Barrow moo waxoon ne lawyer Darboe mooy baayam so foog nga ne doom dina war a dem di xëccoo ak baay. bu ñu demee deeply in politics let me tell you in this world politics amul baay amul doom soo déggee soo xamee political history am na ñoo xam ne xale nga ba nañ dem si Congo. waaye yaa ma ooyee anti. Yeah, but every woman is anti. No, every woman is anti. Sumala wahe ni, but anti suma hale bunda muna nega suma anti. Okay, then so de Messi Congo, Laurent Kabila, papam koko juru, mumula kudeta. Yamadega, political history amul bay abdom. So de me Qatar tay, de ma si Libya. Kadhafi, kada ji najayam bobu la jenne fofu mu tok ci kanam ci fofu nonu. Okay, then you also papa sula wona jogal ma tok dana mëna post ngul gisel lolu wa mëna jogal ma tok liberty and dignity everybody know it 2016 bu sani karta liberty bu am ci dega bi and respect lu jox Darboe alpha ba ku la jox lolu obviously bobu def na la lu nek but amul warsak for me amul warsak su nekkee nit am warsak la dafa bàyyi boppam sunu Adama Barrow pour ñu dem tey dina nekk si taranga nga baalal ma suma wolof bi setut dina nekk si tarangam dina nekk lu nekk si dëgg bi obviously bul tagga UDP ñu saagaatuma again because lu mooy bu ñëwee si 2016 lan la président Barrow def coalition partner sa Darboe ñëw na fexe na ba daaxa ñooñu people like doy pexe la because of suma nekkee doy ak Halifa people like Halifa and the Sidia ma nekka ñoo di seen cabinet lu ma bugga pour Adama Barrow duma ko am kon xaaral ma try kick these people out so then I can have a power to create 3 years to kick out this man also so then I can mun naa toog loolu moo am ñun defuñ they pledge $3 million in coalitions daaw mu ngi prison keroog bu ñu ko bel fii nii ñoom Halifa ñoo fi ñëwoon fii ñu try pour yow ñu génne la dat xat
ñu génne la si problème within the 1 week yow nga try create a problem because lu tax yow seetloo kenn sa bopp nga seet naka laa toog place yi président Barrow bon léegi xam naa ñoom Sidia xam naa ñoom Halifa xaaral ma create problème ñooñu dinañ jéeda suñ jéedee rek dinaa try moom coalition government bi su ma ko moomee at the end of the day dinaa def lu ma ne dinaa buggal lu ma def loolu la loolu moo tax mu génnee gars yi mu pexe gars yi seen agreement du nga sign gars yi bàyyi because ñooñu dañ am liberté seen bopp dañ am respect seen bopp kon du mos a bokk loo xam ne daal xëy na looya daf ko hijack at the end of the day bu nga ko hijack ñooñu bàyyi mu ne ko alhamdulilah rabil alamin. yow lan mooy sa position si NPP. no MPP I'm a just a member I'm a rank and file of the MPP I'm a supporter. jamono ji dinañ dugal tuuti si li nga xam ne moo nekk am élection bi parce que gis nañ ne social media a lot of people ñu ngi wax ne li nga xam ne moo nekk NPP ak UDP seen code bi yow si sa gis-gis noo ko gisee. non anti soo nekkee code mu ngi dem as a layman like us waruñu faa wax dañ ko bàyyi code mu def liggéeyam at the end of the day ak yow nga ñëw mun a waxal loolu sa ideas but soo nekkee code mu ngi dem in law you don't do that. all right bu boobaa ñu respecté la ko waaye ñu ngi gis ne waa NPP ñoo gën a bëri fii dan waa UDP last week ñun ñu ngi fi woon and ñu ngi woon live and all the time Gambian Talents TV everything luñ gis dañ koy wax. Gambia at the moment 95% of yëpp NPP la that's why ñu bëri fii. so da nga bëgg a wax ne Gambian si bëri NPP la moo tax ñu bëri. 200,000 difference. xanaa bu ñu seenee karta ñaata moo dugg suñu diggante ñaata fan la UDP win ba pare nit ñi gaayam ñu am fayda ñu ngi daw ñëw MPP. ñoo am fayda UDP. comme ñan ak ñan. ñu am fayda. kan ak kan. well obviously loolu jë bëgguma ne. doo wax dara. demal si council at Sierra Leone demal si council and Dibakunda ko declare already. Okay, so many things. Loolu nen wax mu leer man bëgguma leen. Okay, lendem boobu dina leer wota ay xëy am na lu tooga su amee xëy na Bible saa si boppam mooy ñëw. waaye gis naa ne li nga xam ne moo nekk si time code bi interview naa lawyer NPP mi ne waa UDP den ragal moo tax gars yi ñëwoon foog loo ne waxi statement ni lawyer bi loolu mun na moo indi beneen problème Gambia parce que waa UDP mun na ñëw gaara seen nit ñoom ñu ñëw. I cannot say that. I'm not a lawyer. I'm here as a Seku Barrow. I'm not here as a MPP. Then a lawyer xëy na xalaatam la. Okay, man, someone like in a political part of these things, I can say that anything lu ma xam but si side of the court nañu bàyyi court determine that. bu ko defee rek ñu respectal ko ba léegi still ñu ngi si code bi jamono ji ñu ngi gis ne code bi tamit yow si sa gis yaa ngi gis ne waa NPP ñu ngi fi ñoom it ñu ngi ñëw di wane li nga xam ne moo nekk seen xalaat sa final message. No, my final message obviously let's try to believe Gambia one family la anti ba pare Gambia ñoo bëgg Gambia of your Gambia daal obviously presently MPP dafa bëgg okay we came together ñu join as a team Mr. Boyan ñu work as a team ñu move on. Gambia wax naa leen ko janax day bari pax muus de mën a wax ngeew ki nga xam ne nag mu ngi nii nekk politicien bu mag moom si biir dëkk bi dinaa ko baare mu nuyoo askan bi salaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatulah Adja Fatou na nga def naka liggéey bi yéen a ngi si kawam sant yàlla bu bëri. mag si biir gars yi xamee. waaw sant yàlla bu bëri alhamdulilah. bi ak yow yaay kan ak ban parti nga bokk. man ANRD secrétaire général parti leader alliance with NPP. man maay général Lamissatou Bojang and dama ñëw fii nii pour attendre suñ court hearing bi dama lay xam naa waaye looloo tam nga balal ma su ko defee ma seet naa dina mën. fu mu nekk nii si biti rek ngay taxaw waaye balaa ngaa dem rek dinañ bëgg a xam parce que gis neen la fi te léegi leen mën a waxtaan ak yow lan moo waral yow sa coalition ak li nga xam ne mooy NPP. Adja Fatoumata loolu dafa bëri loolu lu bëri la. mën a dugal léegi ne wax. political parties dañ bëri si dëkk bi understand nga te ñun tamit political party lañ lu tax ñu jóg mooy pour jël réew mi waaye dañ dem ba tollu foo xam ne dañ gis ne alliance with NPP mooy jàmm réew mi mooy tax bi dëkk bi mën a dem si kanam parce que lu ñu oote dañ gis ne NPP doon nañ def loolu noonu
so loolu pour alliance pour def alliance ak ñoom tamit nekkut loo xam ne dafa difficult loon so looloo tax ñu def alliance with NPP parce que dama dee wax si suma wax yi mooy ne si biir gée doo dee change commander so fu mu nekk nii NPP leader bi mooy président Adama Barrow dafa start liggéey boobu bi mu start nii dañ bëgg pour mu jeexal ko so looloo tax ñu def suñ alliance with NPP. hit na da nga selfish, sorry to use the word, da nga xam ne foofu la interest bi nekk maanaam président bi moo nekk di sitting président hit na nga yaakaar bëgg a nekk ambassadeur. gis na ñun balaa ñu jël suñ décision dafa am lu bëri yoo xam ne def nañ ko te dafa bokk si yooyu pour assess every political party ñoo xam ne dañu war a bokk si election bi so luñ gis daal NPP daal moo ñu satisfy ak seen seen situation ak seen accommodation. jërëjëf kon nag mbokk yi gis ngeen ko right now gaa ngi noonu di wàcca si jamono ji yéen a ngi gis gars yi ñu ngi wàcca si ñu ngi gis UDP ki nga xam ne moo dee taxaw si boori honorable Ousainou Darboe moo nekk noonu di ñëw moom dem fa su ko defee rek ñu wax moom na nga def. jaajëf naka code bi because duguntoon ñu bëgg a xam lan moo fa. alhamdulilah bàyyi ko suñu yore ñoo ñu lifin waaw ñoo ñu wax ñun kay moom dañ jóg rek pour seetaan affaire bi. alright jërëjëf su ko defee rek ngeen gis ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu waa NPP dafa mel ni ñoom ñooy romb ñu ngi gis presidential adviser bi ñu ngi gis tam yeneen advisers yi ñoom it ñu ngi si gannaaw waa NPP ñoom ngeen gis noonu yéen a ngi gis tam seen jigéen yi NPP ñu ngi noonu di ñëw ñu ngi gis different people ki nga xam ne mooy adviser to the president moom it mu ngi noonu di ko gis moom it mu ngi dem 1 minute just to catch him. Hello. Daama rek sa tur bi. Mamba Ñik. waaw dañu taxaw ñu wax ak yow ndeysaan Gambia sama suñu leaders yi dañ di xajaan trop bu ko defee rek Garmi xam naa ne dinaa la laajte si kanam nga wax ñu yow mi nga xam ne yaa nekkoon si biir su ko defee rek nga wax ñu ñëwal leen ni suñu caméra mën a gis moom it mu ngi noonu Garmi code bi daal dafa mel ni it's interesting. jërëjëf Fatou jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñëpp ñu ngi leen di nuyu code bi gis ngeen ñoo ngi woon ci biir di taataan li nga xam ne moo fa rek nekk waaye fi mu toll nii xam naa Fatou dama lay bàyyi nga seq ak ñoom. 1 minute rek ma seet na dinaa mën a am honorable Sidi Ndiaye ñu wax ak moom honorable Ndiaye gis ngeen ma fi 1 minute just ku bëgg a wax ak yow rek. thank you. NPP dafa mel ne advice ku bëgg a wax ak media bi waaye bu ko defee rek ñu respectal leen ko. gis ngeen ko ñoom it ñoo ngi noonu ñoom ñoo nekk noonu di wàcca jamono ji waa UDP dafa mel ne ñoom laa gis Mbodj Seydi Kane mu ngi noonu moom moo nekk noonu just di wàcca si bu ko defee ma wax ak moom honorable salaamaaleykum. waaleykum salaam Fatou Samba. lan moo xew. dañ ñëw tey tamit beneen sitting la but apparently dañ join because xam nga sa gars yi NPP dañ file a motion of dismissal. Well, apparently they changed their mind. They want to consolidate their motions, which is scheduled for Friday. All right. Yeah. So, naka ngeen feel bu gaay defee loolu. We are very optimistic. Comme lu ma la ko waxee last time, ñun suñ aîné for the past 25 years is to create a society that is free of corruption, a society that is vibrant, a society that is free for all. That is what we've been working on for the past 25 years, and that is something that we continue to do in the United Democratic Party. And we hope that this is a landmark case boo xam ne la aduna bi yëpp a ko seet, and we believe ne George yi nekk fii they are matured enough and they will look at the interest of the country, because fu mu nekk nii for them aduna bi yëpp a ngi seetaan, everybody is watching. Not only in the Gambia, and this is going to set the trend of what is going to happen in the entire continent of Africa or at the world at large. So it is something more many ne could chase chahan. Well, we are very, very optimistic because soon evidence are very, very clear. There is some malpractices that happened during this election, and the lawyers are going to prove that. Yes. am na ñu leen accuse ne yéen a ngi wax lu bari ne NPP ñu ngi ko def maanaam ay sugeer ak yooyu te yéen it yéen a ngi yëf lu. am nga soo gisee composition yi fii you can see the desperation in these people. They know what they did and it's clear to everybody.
everybody man evidence yooyu noonu that is left to the lawyers ñun am nañ suñu lawyers ñooy argue lulu. It's not for me to come and argue that ñun luñ bëgga comme lu ma la ko waxee interest yi Gambia moo ñu ñor. That's what we've been fighting for the past 25 years, and if it takes us another 10-20 years to get to where we want to go, we will do it, and that means to challenge the results of this election or anything else. waaye lan moo waral ñu gis waa NPP ñu bari fi lool yéen few of you leen fi gis lan moo waral loolu xanaa da ngeen ragal. loolu mooy ne dañ ragal ñoom ñoo gën a tiit bi nga xam nga ñoom ñoo win ñu ne waaye ñu daf la woon ne they are very very scared and they are very very desperate. That is the indication that loolu la finde loolu la. waaye am na ñu wax ne sitting president kenn du ko def petition xanaa yéen seen lawyer xamul loolu. Probably, the lawyers will be able to tell you that. Why, this is not a sitting president. This case is against a candidate, and that is the candidate Adama Barrow. So, candidate Adama Barrow is different from President Adama Barrow. Loolu la ñu bari xamuñ. ana lawyer Dabo. Lawyer Dabo ngi kër. lan moo tax jamono ji moom naka la gisee case. No, he is very optimistic. Comme lu ma la ko waxee ñun UDP we are very very hopeful. Because comme lu ma la ko waxee this case is very very clear, for anybody. The evidence are there and it's going to be proven in the court. Yes. lawyer Dabo bu yàggul dafa daanu woon jamono ji naka health condition am. Lulu, he is okay. Lu ma la wax nag he is very healthy. He is okay. He's doing very well. All right. Yes. jamono ji la mo sa final message to Gambians yi nga xam ne. Final message to the Gambian people mooy ne let's look at the interest of the country. Fu mu nekk nii let's pay attention to what is happening, and I'm hoping ne Gambians yi nekk fii Gambians yi nekk diaspora ñëpp a ngi seetaan because like I said this is very 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 interesting. What is going to happen here is going to set the direction of this country, whether good or bad. Yeah. All right. Gambia wax naa leen ko all the time lii moo tax ma respect ko gaayam ñu ngi ko yuxu nen dem waaye all the time su ma ko ooyee rek dafa taxaw mu uyu ñu lii leen bugg a si suñu leader si moo gën xajaan bu dul jee wax bu dul jee bu ko defee rek gan mi ñu génn tuuti si biti ñu xool na dinañ gis gaay balaa nga ñëw indi faram fàcca looya NPP kay nag moom gisaguma ko ma mën a wax ak moom waaye this is what we need as Gambia. It's a new Gambia as a lot of people will always call it. ñu xool nag dinañ mën a am yeneen lawyers na ñoom dinañ mën a wax ak nit ñi su ko defee rek ñu seet ndax dinañ wax but unfortunately a lot of them nangu ko wax ak ñun media bi xëy na dañ leen advice ne buñ wax si case boo xam ne mu ngi dem waaye still foog naa ne soo xamee sa liggéey di nga mën a defend li nga xam ne sa liggéey salaamaaleykum All I know is I am here present witnessing what is happening in the court. I have no comment as long as the proceeding is on. Yes. boobaa ñu respectal la ko nii leen ko bëggee at least nga wax ak ñun nice mu rafet ba bëgg a dee moom noonu la mel moytul mu ko mu ngeen ñëw bu ko defee gar mi dinaa la bàyyi nga wax ñu lan moo doon xew si court bi waaye ñu wan ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ma dem seet na dinaa mën a am NPP gaay seen Fatou jërëjëf mbokk yi seetaan ñoo ngi leen di siyaare bu baax tey gis ngeen ko moo nekk ñaareelu jotaay bi nga xam ne noo ngi ko doon am fii ci néegu attekaay bi gën a màgg ci Gambie fii muy di Supreme Court ni ñu ko waxee loolu rek la tey ji ki nga xam ne mooy parti boobu di UDP ñoo daal di rek bind li nga xam ne mooy pétition muy rek mënees na ko woowee ñaxtu mënees na ko woowee rek li nga xam ne moo di ñaxtu ngir li nga xam ne mooy ne nag wote yi ñu génn nii ki nga xam ne moo di président Adama Barrow dafa amoon li nga xam ne mooy ay njuuj njaay yu ci doon def ci jamono ji yu ci mel ni di joxe ay bokk na ci li nga xam mooy ay sujeer muy ay ci ñi nga xam ne def suñ koy toggee ak dig ñi nga xam ne mooy alkaali yi dig leen ne bu jëlee li nga xam ne moo di raw gaadu gi dina leen jox li nga xam ne moo di payoor muy salaire yoo xam ne dina leen ko di jox ci weer ak yeneen yoo xam ne xaatim nañ ko ci biir li nga xam ne moo doon fukki fan ak ñeent ci weer wu ñu nekk ni lañ bindoon li nga xam ne moo di pétition bi boobu lañ ko jébbal si woon fii ci këru
kaay bu mag bi muy di Supreme Court daal di ko rek jox ki nga xam ne mooy atte kat bi bi ñu jógee foofu nag ci leen daal di rek woote muy bi li nga xam ne mooy ci leen daal di woo ci altine bi nga xam ne moom lañ génnale mu doon seen njëlbeenu yoon ñu waroon a jàkkaarloo ginnaaw loolu ci tey ji leen lañ dàqaat boobu daal di leen woowaat tey ji leen muy ñu dajawaat file muy ñu war a toogaat muy ñaareelu yoon ci loolu ginnaaw loolu tamit nag tey dàqaat nañ ko ba nga ba ajuma it dinañ fi ñëwaat ku ci nekk li nga war a andi comme li nga xam ne mooy liñ laaj ngir yëpp mën a dajaloo ajuma boobu lañ koy def waaye dina jëmbal fi nga xam ne mooy talaata on the 28 waaye ajuma bu ñu dëgmal ci nii lay muy on the 24 li nga xam ne rek moo di gars yi dinañ fi dajewaat muy UDP Anthony Jallow mi da nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañ su ak IEC ak nga xam ne ak président rek Adama Barrow moom ci loolu rek la bokk muy noonu mbokk ñëw di leen wan li nga xam ne moo fi xew gis ngeen lii moo nekk di am fii nii fi ñu toll nii ci këru attekaay bi muy di Supreme Court of the Gambia muy këru attekaay bi gën a mag fii ci Gambia su ko defee sama caméra bi gis ngeen li leen nekk di wan noonu moom ngeen nekk di gis noonu su ko defee ma bàyyi leen ak léegi nag yaa ngi ma harass. waaw this is harassment yaa ngi ma téye. waaw ok waaw bàyyi ma rek waaw bàyyi leen ma. da ngeen ñu war a congratulate sa victory so and you have not done that. Gambians yàlla na ko ñu dañoo liggéey. jamono ji honorable. so you don't know what is happening in the world are you journalist. jamono ji Gambie yéen a ngi seetaan li nga xam ne mooy Gambian Talents TV. It's rather unfortunate su ko defee li nga xam ne moo nekk si boori bunta bi sécurité bi ñu ngeen ko gisee waa NPP ba léegi ñu ngi si fi nga xam ne moo nekk si ñu ngi si fi nga xam ne moo nekk court house bi yéen a ngi nii ñu seen jamono ji comme ni ngeen ko gisee rek ñu leen koy defal bu ko defee rek ñu seet na ñu mën a wax ak honorable Ceesay and ñu seet na moom kan ko defee ak ñoom yow député nga waaye député bi dafa ñëw fii ñu nit ay journaliste leen dañ ñëw ku laajte la jamono ji ñu ngi gis na yéen NPP yéen a win amuloo benn request join in NPP code non ama regret nekku si code man member la NPP ama benn regret pour join foofu noonu loolu moom I am still a member of NPP and I'll continue to be. xanaa lii nga gisoon ne NPP ñooy win moo tax nga bàyyi UDP déedéet loolu moom yàlla moo ko def rek yàlla moo ko def so we are part of NPP and then dinañ continuer di nekk NPP inshallah. NPP is the best party in the Gambia. yoo xam nga loolu sax moo tax nga ma interview tudd ñaata parti fi nekk nga ñëw si man xam nga ne NPP mooy best moo tax nga ñëw si man jërëjëf. Gambia it's sad dafa mel ni waa NPP unfortunate mun ngaa bañ a wax about naka la case buy go on but ñiti mun nañ la interview si yeneen aspect so but it's rather unfortunate dafa mel ni suñ Gambia daal garmi dafa mel ni gars yi dañ jéego. jaajëf Fatou xam nga noonu rek la nekk di demee mooy li nga xam ne mooy li xew fii ci këru attekaay bi mooy di High Court fi Gambia foofu lañ daal di nekk nii gis ngeen nag code bi ki nga xam ne mooy attekat bi daal dina ko dàq ba fi nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wu ñu nekk nii muy ajuma lay tombeel ngir rek nu mën a continuer li nga xam ne rek moo di atte bi nga xam ne mu ngi war a dox ci diggante ki nga xam ne moo di président elect Adama Barrow ak waa UDP ñi nga xam ne ñoo bind pétition ngir rek di ñaawlu élection bi ni nu mu demee ci
jamono ji ñu weesu ni la mu doon baatu askan wi nga xam ne nee nañ Barrow président élect Barrow nu mu ko jëlee nekkul loo xam ne lu jaar yoon la ndax amoon na yu bari yoo xam ne ñoom noo ngi ko doon rek di def moom ñi nga xam ne rek ñoo ànd ak président Adama Barrow di joxe li nga xam ne mooy ay sujoole ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko doon rek def waaye ñëw nañ sax ba ci li nga xam ne moo di ci wàllu registration bi muy wàllu electorate bi nga xam ne ñu ngi ko doon jox muy di electorate registration pour am nga am voter card nee nañ tamit boobu gis nañ am ñoo xam ne ñu ngi doon vote waruñoo am li nga xam ne rek moo di voter card ndax duñu ay Gambien yooyu yëpp moo lañ xaatim ci pétition boobu daal di ko jébbal li nga xam ne moo di ay card bi soo xoolee gis nga waa NPP ñoom ñëpp ñu ngi fi gis ngeen ku ci mel ni Sidi Ndiaye gis ngeen bëgg na noo wax ak moom waaye gis ngeen ne nangul ngir rek wax ak ñun nee na du àddu ci mbir mi NPP seen oto yi gis ngeen seen i nit ñoom it ñi ngi fi ngir rek teewe li nga xam ne bés bi tey ñoom it bari nañ fi lool waa NPP ñëw rek fekkee li nga xam ne mooy ñaareelu toogaay bi muy di second hearing bi nga xam ne rek mu doon am tey waaye mujj na daal di rek daal nañ koy ajoon ba on the 24th of December ci weer wu ñu nekk ni la muy Friday noonu rek la nekk demee mbokk yi gis ngeen ko nekk di gisee muy waa NPP gis ngeen ko ñoom seen biir oto yi ak waa UDP ñoom it seen lawyer yi ñoom ñëw nañ waaye ba ñu noppee dañ rek daal di ñoom bañ a wax ak kenn daal di jàll nee nañ comme que code bi ba tey mi ngi wëy jeexagul ñoom duñ daal di rek wax ak kenn waaye lu ci mënti am rek ñoom di optimistique ne rek li nga xam ne mooy seen pétition bi dina rek daal di jàll ci ni mu ko rek daal di daal di taxaw léegi nag ci buntu bi di discours di daal di rek wax li nga xam ne mooy mbir mi ku ci nekk ak ni nga ko gisee waaye nu nit dinañ leen indil suñu jàngat boo xam ne dinañ ko def xam naa loolu léegi lay doon waaye fi mu toll nii dañ leen bëgg a andil rek what is going on ci biir bu ñu amee yenn interview yu ñu leen mën a defal dinañ ko def waaye da ngay gis ne liggéey bi léeg-léeg dafay métti trop si journaliste yi ndax da ngay gis da ngay approach nit ñi waaye duñ la koy bëgg a yombal yaa ngi gis sécurité bi tamit ñu ngi ñëw waa Gambie dañ nekk ci jamono joo xam ne wax ak journaliste seen problème la loolu nag ndax dafa Gambie dafa nekk réew moo xam ne journaliste yi dañuy sonn ngir rek di mën a am information waxuma la rek ci institution ci waaye sometimes rek ñoom yi neen ak ñi nga xam ne ñooy askan wi sax day nekk problème ngir di leen mën a dem di leen interview di am ak ñoom ay waxtaan yooyu day nekk loo xam ne lu jafe lay doon gis nga Sidi Ndiaye moo nekk ci biir otoom bi approach nañ ko several times ngir wax ak moom waaye always day daal di rek bañ waaye su ko defee dinaa daal di rek waxtaan ak Kek Sané dinañ séq waxtaan moom mi ngi fi moom it xam ngeen ko ni PDOIS la nekk waaye yii bu amee da nga koy gis da ciy am wàllu da ciy ñëw mu ngi noonu Yankuba Diallo moom it Stablance di journaliste Forea newspaper mi ngi ci biir waaye bu wàccee rek dinañ waxtaan ak moom gis nga honorable Sidi Ndiaye mi ngi noonu di dem waxtaan ak Sidi Ndiaye ñu ngi la gis fii joxoloo ba xar yow dama la mere looy def fii dafa mel ni yow da nga kontaan de parce que yaa ngi smile all through because soo demee ba win election moom election bi ni ngeen ko winee warut a demee noonu that's their opinion nga yaakaar ne yéen a win ko oh my god it's just oh my god guess what we waaye lan moo tax yéen waa NPP ngeen gën fee bari waa UDP te ñu bari ñu ngi wane UDP ñoom saa bu nekk fu nekk ñu bari lu tax ngeen nangu loolu no when you know you are fighting a loose battle and following the victory they are devastated and they know it's game over for the UDP the party UDP is finished are you sure but parliamentary election mu ngi ñëw fooguloo ne gaa yaa ngi gën a taka seen game UDP is finished. You know, I've been telling you before the presidential elections, I said Gambians appreciate the president's development and Gambians appreciate his trajectory. So, but aren't time for in-depth NPP, discussions as we've been doing. So we. am nañu leen mere nag Sidi Ndiaye NPP parce que ñu ne da ngeen def seen parti waaye boolewu leen si yeneen nit yoo xam ne ñu mel ni ñoom ñene yaa ngi ko def on Facebook. parti
But it was natural. Everybody was invited. Everybody came. They came on their own at the Makari Square on Sunday and on Monday. No, we will have regional parties throughout the regions, inshallah. Well, for us, we are a democratic party and integrated institutions of the party and institutions of government. So our party's operations, Amud Ben Daimi government or state coffers provide them. So it's money purely for the party, not state resources. You know, I think some of the reason why President Adama Barrow was elected with a huge majority, absolute majority, because he strengthened the institutions of democracy and he established true separation of powers. And we separated the party from the state. So for us, we are good to go. And you will be invited to the party. Sidi Ndiaye gis nañ na fu mu nekk nii nag yaa ngi dem président Barrow naka la moo starté parti less than 5 years ngeen war a am xaalis parti bu dul When you go to URR, you go to CRR, LRR, North Bank, Banjul, they'll tell you ñi musuñu parti ñi liggéey lañ xam. And it pays dividend. Not about talk, cheap popularity, deceptions, wax lu amut, di allege, rekis lu amut. Government stuff done. President Adama Barrow is a workaholic. He's committed to work, and he has been delivering to the. In fact, beyond expectation of government people. Over the last 4 years, 5 years has been tremendous achievement for this country, and they decided to read. And they decided to return him to power. So that will continue, and he will never ever. You remember, we've been telling you people, and he told Gambians that the unassailable infrastructural development and development on human rights, rule of law, and good governance will continue post 2021 December elections. So and also democracy and good governance. And President Adama Barrow and team is poised to strengthen the democratic dispensation and the development. ñu bàyyi ko parce que mu ngi taxaw si bunta bi war naa leen ko audit am gën a day bari pa mu mun a ne foo dem rek dama am interview te noonu rek la moo nekkee parce que liggéey bi moo ñu ñor dañ koy ñàkk di leen ko indil Gambien si ñu nekk si diaspora bi ak Gambien si nga xam ne ñoo fi nekk foog ma indil leen li nga xam ne moo fi ñëw kek si moom ak PDOIS moom it gis nañ ko fii jamono bi PDOIS sax yow da nga nekk usual leader boo xam ne da nga bëgg a Gambia te lépp loo xam ne Gambia la den la si dee gis kek si looy def. Well, alhamdulillah, dama ñëw rek as a concerned citizen rek to come and attend the court proceedings at the petition before the court. Te ñëw na as a citizen and my individual capacity that has an interest in democracy and rule of law pour ñëw fii rek a fekkee case bi and I'm here. Lan nga jàngee si case bi lan la case bi wax. Waxuñ dara rek because earlier bu ñu ñëwoon fii the intention there they question the jurisdiction of the court whether the court has the jurisdiction to hear even this case in the first place, and there was a motion filed by Mr. Tambedu, that's the defense team, that the court doesn't have the jurisdiction to hear this case regarding section 69 of the Constitution, that the president has an immunity that he cannot, he cannot be sued in any civil or criminal matter. So the court decided that they will adjourn the case, and today they will make a judgment whether that provisions means that the president cannot be heard or he can be heard. So he can be sued in a case or not. So te ñëw nañ fi, but Tambedu ñëw na with a second motion to amend his earlier motion that deals with the jurisdiction of the court, relying on the immunity clause that is in the Constitution. And the court already granted him that opportunity for amend motion and he said that it's all deals with the same thing, but this one deals with an expand area, and he bring up to 8 bullet points that talks about the same thing. So it was granted by the court, but the court awarded a cost of $10,000 to the other parties because maybe the delays and the other things. So the matter will be heard on Friday, whether the immunity clause that the legal team of the president rely on is something that the court can make a judgment whether they had the jurisdiction or not, or whether the immunity covers the president in a case like a petition or an election petition. So that's the issue we are here. So we are waiting still now. We didn't know yet that there is no decision in regards to whether the court has the jurisdiction to hear the case or not. So I didn't know it on Friday, and if it comes, maybe we'll have a clear picture whether the court has the jurisdiction to hear the court. ndax boo ci wàllu comme li nga wax ki nga xam mooy lawyer Tamidou moom li mu wax mooy
président bi dafa am immunity muy maanaam kiiraay moo tax kenn waru koo mën a yóbbu ci yoon ci benn waaye UDP yi am na ñu wax ne ñoom suwuñ président ñoom candidate lañ suu so yow ci understanding bu nga am xam nga wàllu yoon dafa xaw a sew ci understanding bi nga am ci wàllu li nga xam ne mooy yoon muy loo lan nga ñu mën a wax ci loolu. xam nga loolu suñu waree dem si biira dafa mel ni ne man ma ngi aate te xam nga code bi maata bi mu ngi si code bi fu mu nekk nii soo demee si biir rek sa biira bi rek then that means that yaa ngi def lu ñuy waxee contempt of the code because the matter bi mu ngi si kanam code bi so you cannot deal with the details of the code you cannot go inside the details but lu ma la mën a wax daal the intention of that provision in the constitution xam naa ne code bi dina gestu bu baax whether it talks about the president as an individual wala it's talking about the office itself loolu xam naa ne dinañ ko just to tell and moo nekk intention of the drafters of the constitution lu tax ñu def provision boobu si luwa bi ndax to protect an individual la or to protect an office la te foog naa it is gonna be an interesting ruling boo xam ne ñun yëpp dinañ si mun a jàng lu bari yaakaar nañ loolu but duma mun a dem details bi whether they have the power because su ma demee loolu rek dina dem foo xam ne daal suma doole bi fu ma impact naa foofu te bëgguma def loolu kooku mooy Kek Sané noonu rek la gis ngeen ko ba tey ñu ngi fi gis ñu bari gis ngeen sécurité bi mi ngi fi kooku mooy Kek Sané lu mu wax noonu la ndax loolu la ñu wax immunity bi nga xam ne loi bi moo ko may président bi waaye tamit mooy malaanal kiraay ci wolof waaye tamit boo dégloo waa UDP ñoom ñu ngi lay wax ne la ñoom suuwuñ président ñoom candidat lañ suu waaye lu ci manti am ni ko Kek su waxee rek mbir mi ba tey mi ngi ci yoon atteegul te defe naa ne fii kenn warul atte ku dul ki nga xam ne moom lañ jox doole ngir mu atte xam naa bu ajuma lu ci manti am ginnaaw jox nañ ñi nga xam ne jox nañ ki nga xam ne mooy attekat bi ngir mu am doole yi daal di rek daqaat li nga xam ne mooy code bi te def na ko ngir ajuma ngir rek ki nga xam ne mooy lawyer Tambadou sàkkuteef bi nga xam ne def na ko ndax moom moo ko sàkku ngir rek mu gën a mën a yaatal li nga xam ne mooy mbir mi su ko defee ajuma moom it mu daal di indi ay firnde ngir rek li mu wax ci ne moom clientam bi kenn waru koo mën a daal di rek suu ndax dafa am li nga xam ne mooy malaanal kiiraay muy immunity su ko defee rek dinañ xam fan la wànneen di mujjee ki gëtam muy ajuma bi nu dëgmal si nii muy on the 24th of December muy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre muy ajuma loolu la ñuy rek daal di mën a xam waaye Gambian Talents moom mi ngi fi xam naa ci kanam dinañ leen andil interview ak Yankuba ndax Yankuba moom it ku am solo la ci wàllu loi journaliste la waaye tamit ci wàllu loo daal dina ci rek am tuuti loo nga xam ne rek xam na ko su ko defee dañuy bañ a wax ndax loi dafa daal di rek sew muy yoon lu sew la da nga ci bañ a wax loo xam ne amul moo tax loo ci mënti wax rek su ko defee Yankuba mi ngi noonu nu daal di rek mën a waxam Yankuba dinañ bëgg mu def Yankuba yaa ngi woon ci biir su ko defee nga tënkal ñu lu fa xew rek ci kàllaamay Mandinka nga mën a wax ak ñoom lan moo rek daal di xew foofu ci code bi tey. waaw lu xew mooy ok min keɗen wala UDP la case ɗin emen naati président Adama Barrow naati code ani IEC wala election petition case ɗin a naatale bi and min kede je wala président Adama Barrow loyal wala ya kitande code la ko sa motion fulo men file motion fulo be kam yini ka wala pour case ni ya dismiss wala case ni bondi court so la so case fulo be kafu nyoma e ke motion clean so bare nak UDP la loyal ko hani man d'accord wala non kunu because kunu conference secretary so même fo ko say mon d'accord ran motion wane ngawke bi den motion tu ngawke aljumalu ba UDP loyal ko say d'accord an wanyanda kata supreme court fanan ko ha wanyanda kake bar say loyal president Barrow la loyal wulta ko say motion wane be bon la court la ni motion tu e continue bar say kabro keta Supreme Court la judge sol ko hani say ni be ko la auto say be UDP jula $10,000 la because of cost because bi me rek ken wala motion wala yola set aside pour ko wo JBB because yana kan sabonu bi loyal be yana kan sabonu bi la ba say te ko be withdraw la yini la time mo la say jo $10,000 la so la na bi e order di le president Anambaro UDP jo $10,000 la because I UDP la time mo waste because I motion one withdraw la say ba hani say pour ay ko motion one ani motion two be motion killing walt ibe elata case ni bokkot pour mo kana mistake ko même fana na ka Supreme Court order do de ko
on the 28th of this month, well, December, motion petition so UDP on the 28th they will have 5 days to argue their case, and then nobody President Adama Barrow have 5 days to like case argue. Nobody then IEC with 2 days to like case argue. Then nobody Attorney General will have 1 day case argue. So only like Supreme Court wala timeline te agree kunu ila conference nyinto. So Supreme Court for order deal all parties, legal parties wala UDP, NPP, UDP, President Adama Barrow, Attorney General and IEC, told them parties in this case. All their witnesses in a statement and in particulars, they should file it on or before the 24th, on Friday. Ni more file or witness to testify no like court. So all of be. So a lot now, because I witness statement another, so all the witnesses will come for cross-examination because a statement will be deemed as evidence in chief. So they will only be brought for cross-examination. So all like that. So when can I short one? President Adama Barrow lawyer a motion following ya withdraw so any motion following la withdraw, but the motion following follow be clean. But I court ko sa ba la court la time obviously la motion following withdraw sa 10,000 de UDP la. So all like that be. nga tënk ko tamit ci anglais xam naa ne amuloo jot waaye su ko defee ñi seetaan gën a rek mën a xam lan la ndax yoon dafa sew su ko defee yow dégg nga lu ci bari te it lu ci bari jekku nga ngir mën koo wax di ñu ko tënkalaat rek ci kàllaamay nasaraan su ko defee noonu nga koy tënkee ci kàllaamay Kocc. So what happened is the case that was brought by the United Democratic Party on the election petition case against President Adama Barrow and the Independent Electoral Commission against also the Attorney General was brought today. So lawyers came in their large numbers as usual. Lawyers Sheriff Mari Tambedu, lawyers Christopher Imene, and lawyer lawyer Pauline appeared for President Adama Barrow. You also have the lawyers for United Democratic Party as Lamin S. Kamara, Bori S. Ture, Abdul Aziz Ben Suda, and Fatou Dabo appeared for the United Democratic Party. You have lawyer Malik H.B. Jallo, lawyer Kewa Sanyang, and lawyer Fatou M. Jao for the United Democratic Party. You also have the Solicitor General today appeared for the Attorney General, together with the Director of Civil Litigation, called Binga D, and then you also have the lawyer Kimbeng Tita appeared for the Attorney General. So this is the composition of the lawyers. So the case was set for the first motion to be had, seeking dismissal of the case that was filed by the lawyers for President Adama Barrow. But what happened is lawyers for President Adama Barrow today early in the morning filed a motion to consolidate their 2 motions. But lawyer Bori Esture, who is the lead lawyer for UDP, argued that it cannot happen because during their conference they agreed that today motion 1 will be had and Friday also motion 2 will be had. So at the end of the day, the Supreme Court says yes, the 2 motions must not be had together. One will be had today and the other one will be had on Friday. So but now, since that happened, the lawyer for President Adama Barrow, lead lawyer Sheriff Mari Tambedu, says now he's applying for the first motion to be withdrawn and then they want to continue with the second motion. So since he wasted the court's time, the court asked him to pay 10,000 costs to UDP because of the waste of time. So the court also made another order that the petition will be had on the 28th. The petition that was brought by UDP. So UDP will have 5 days to hear the case. Then the President Barrow will have 5 days. Then IEC will have 2 days, and the Attorney General will have 1 day. And then but for the second motion, that is seeking the dismissal, will be had this Friday at 9:30. So Friday 9:30, the Supreme Court will hear the motion brought by the lawyers of President Adama Barrow seeking dismissal of the case based on constitutional ground. They have 8 prayers. Even though I do not have the copy of the motion, I could not tell you much. I requested for a copy, but I was told, last time what happened here, irresponsibility of some of my colleagues, some of the documents sharing in the social media that we are not meant to be sharing, all those things happen, and then they have denied us access to information because of our own actions, ill actions. So I'm very disappointed with some of my colleagues who I shared those documents. I even gave them information that they should not share this on the social media, but they went ahead to do it. So I was very disappointed. I'll try to work on it to get the copies, but if I'm able to get it, I'll be able to tell what happened. But still, I'm here, I'm staying back. This is what I'm confused right now. I'm going to work on to see how to get. So, but I'm just going to encourage my colleague journalists, this is not responsible. When someone tells you, I'm giving you this, do it that way, do it. If you take oath
or to make promise, you have to fulfill it. So you see, you have denied the whole country access to information. If you get this, you will have told the whole Gambia what happened. But at the end of the day, you went ahead and do selfish. You won't even get money there. What will you get from sharing something on Facebook? What will you get from it? And then you have denied the whole nation access to information. So it's something that I'm very disappointed in with my colleagues, and I have learned my lesson. I may not share any copy. I may tell you what happened, but I will not give you any copy because you cause the whole nation another troubles. nga tënk ko ci wolof rek nga baal ñu yaa ngi yàkkamti waaye nga daal di rek tënk mbir mi ci wolof nu mbir mi demee su ko defee rek ñi kii seetaan bëgg a xam lu xew nga mën ko rek jox li nga xam ne rek moo di li mu soxla comme xibaar. waaw lu xew tey mooy kees yi bu UDP indi mooy election petition bi moo ñëw tey so United Democratic Party li ñu wax mooy ñoom dañu gis ne élection bi jaarut yoon so ñoom dañu bëgg a code bi wax ne élection bi is invalid mooy taxawut nañ ko nañ ko daxa so tey case bi ñëwoon na waaye lawyer si président Adama Barrow ñu ne UDP sax amul doole pour indi président Adama Barrow court so ñu file motion ñu fileaat beneen motion waaye yëpp si benn yëf bi la mooy président bi UDP amul doole pour yóbbu président bi court because président bi moom moo toog si constitution bi ñoom ñu ngi wax ne section 69 mu ne kenn amul sañ-sañ pour indi président bi court so nag United Democratic Party ñu ne déedéet ñoom am nañ doole pour indi président bi court waaye motion bi moo war a ñëw tey so su ñëwoon loolu la naan waxtaanee si code bi waaye nag président Adama Barrow lawyer sami ñu ne léegi ñun motion 1 bi ak motion 2 yëpp benn leen so dañ bëgg mu nekk benn waaye lawyer UDP bi ku leen jiital mooy lawyer Barrow Touré mu ne leen déedéet li ñu d'accord woon démb mooy motion 1 la ñu waxtaanee tey motion 2 ñu waxtaanee ko on Friday so nañ ànd ak lu ñu waxoon so waaye lawyer président bi mu ne déedéet motion yëpp benn la nañ ko def benn waaye Supreme Court judge ku leen jiite mooy Chief Justice mu ne leen ne déedéet li ñu d'accord la ñu def mooy motion 1 tey motion 2 si àjjuma so bu mu waxee loolu so motion président Adama Barrow seen lawyer si seen jiit bi mooy lawyer Sirif Mati Tambadou mu ne leen ne déedéet léegi since wax ngeen ni so motion 1 bi da nga ko bëgg a génne si code bi ñu génne motion 1 bi code bi bu nga ko génnee rek code bi mu ne léegi as far as wasting nga time code bi wasting nga time UDP léegi da ngaa fay UDP $10,000 so waaw mooy dampagne bi mooy cost so mu ne so léegi fu mu nekk nii code bi order na président Adama Barrow na jox UDP $10,000 as cost so lu xewaat mooy code bi tamit dafa waxaat on the 28 la ñoo déglu pétition bi mooy UDP lu mu indi si code bi so UDP dafa am 5 days pour argue keesam bi su paree then président bi tamit dafa amaat 5 days pour argue keesam bi then UDP IEC mu am 2 days then attorney general mu amaat 1 day so case bi loolu lañ ko terale pour gis ne ñu mun ko hear within 30 days so case bi yaakaar naa bala inauguration bi case bi dina jeex so loolu mooy interest waaw so lu xewa tamit motion bi mooy first motion ak second motion yëpp benn leen ñaari yëpp lu ñoo séntu mooy naka la nga génne case bi ci code bi because ñoom ñu ngi wax ne UDP amul doole pour yóbbu président bi code waaye motion 1 bi amoon naa ko because boobu 1 prayer la motion 2 nag 8 prayers leen te nag waroon naa ko am because am naa fi contacts yu bëri mun naa ko am lu yomb waaye fu mu nekk nii maa ngi xat lu tax mënuma am access document bi pour wax leen yéen ñuy seetaan because some of my colleagues last sittings dama leen jox share some documents waaye nag share ma leen su ma la share dama leen wax ne bu ko yóbbu social media lii laa si dañ lay óolu ñu jox la wala affaire civil da nga am connection da nga ñu óolu la ñu jox la so nag bu yaaxal dëkk bi wax na am na ñoo xam ne dama leen call kenn rek laa ko share nag dëgg kenn rek waaye kooku bu ma ko share dama ko wax ne bul share waaye kooku nag gis naa ne share na ko because moom rek moo ko am because fu mu nekkoon man xamoon na moom rek maa ko amoon te soo ñëwee dama la day riidal ma wax la lu fa nekk moom woon la saa nga riid waaye du ma la ko jox waaye soo gisee ma jox ko óolu naa ko waaye moom dem na mu share ko social media te démba lawyer si ñu ma wax ne démba UDP waxoon nañ ko si conference call bi mooy gis nañ some of their documents on the social media so loolu dafa ma disappoint trop so gis nga ne the whole Gambia miss nañ information boobu noonu so fu mu nekk nii waroon naa taxaw fii di leen wax lan la waaye because aw ma ko mun ma ko binda sax man sax xaw ma lan moo fa nekk 8 prayers yi lan la ñoo laajte waaye leneen laa xam ne mooy dismissal case bi moom taxaw na boobu moom gaa ñu ko ut so nag journalism nag dafa ànd ak responsibility so man I'm very disappointed see some of my colleagues seen jëfi nii you know soo xamee ne yow
doo nekk responsible party waroo nekk journalist dëgg so it's a very big disappointment in the country te loolu lu lay jàppale su liggéey bi sax because fii place la boo xamante ne lu fi xew rek nit ñi dañ ko war a xam because public place la because court si dañoo toog open court so lu fa xew rek nit ñi dañ ko war a explain ñu xam ko local language ak so it's an this information situation la boo xamante ne man kontaan ma si te maa si toppa nag they try to find ways to get the copies of their motion. I hope I'll be able to get man nekk naa fii like more than 5 years man si code bi waaye mosuma am problems yooyu so loolu moom is actually yow sax 1 day wala 2 days rek nga yaakaar nit ñi loolu is irresponsibility. waaw ban gis-gis nga am ci lii moom li xew nga nekkoon di wax waaye yow en tant que journaliste nga xaw am xam-xam ndax yaa ngi koy wax juróomi at yaa ngi koy def ci code bi fii ci wàllu National Assembly tamit yu ci bari da nga ciy dem am ci benn xam-xam bu yaatu sax tey ban gis-gis nga am ci nu code bi nekk di ni mu tàmbalee ak nu mu nekk di demee nii ban gis-gis nga ci am ndax yow mi nga xam ne Gambien nga waxuma la rek journaliste Gambien nga ni nga gisee sa réew attekaay bi ni muy demee ndax yow dal na sa xel ndax tax na yow mën nga tiitaroo sa attekaayu réew. waaw mooy dëgg Supreme Court bi ku fa dugg rek da ngay kontaan ku nekk dafa gis boppam da nga gis ne loi bi mooy dox ku nekk rek da nga am time waxtu bu la mu laa jox 5 days mu leen teral everything pour ensure ne kenn bu mu jooy ne aw ma caay mooy fair hearing constitution bi loolu la wax Supreme Court bi seen procédure bi loolu la wone seen doxalin bi fii tey ak si gannaaw yëpp loolu la day wone ku nekk ku fa ñëw rek dañ lay bàyyi nga wax nga ñaan loo kii la tam mu am chance yow nga amaat time reply ak yooyu documents everything is transparent so duñ dee faral ak fen ñu ngi toog la déglu kenn rek mooy wax mooy Chief Justice so lu fi xew rek kon doy na fees na but te kontaan naa si te xam naa ne parti si kenn du wax ne kontaan na si because Supreme Court lu mu doxaloon si gannaaw sax si cases yu bari gis nañ case yoo xam ne nguur bi sax am na si interest ñu def décision boo xam ne nguur bi agency government bi la so even di Supreme Court sax even si Court of Appeal gis nañ yooyu am na cases yu bari yoo xam ne nguur dafa am interest waaye mu at the end of the day ñu ñàkk ko so is a court boo xam ne for me is a ray of hope mooy Supreme Court bi su fekkee transition bi bu romb ni seen achievement the biggest achievement si man mooy the independence of the judiciary so judiciary si man dafa independent torop waaw. xam naa ne dañ lay bàyyi waaye bu demee ba àtte bi jeex bañ jox ci ñaari sites yëpp ku ci am dëgg moo xam ñi def pétition la wala di président elect ku ci bu demee daal ba li nga xam ne mooy di verdict mu daal di rek taxaw bañ xam fan la féete dinañ la woo dafa special edition xam naa di nga gën a mën a yaatal ci mbir mi ndax comme que mbir mi ba tey mi ngi ci yoon yu ci bëree bëri duñ ko mën a wax waaye dañ lay jaajëfal bu baax Yankuba kontaan nañ bu baax ci time bi ñuy jox ak ci liggéey bu rafet bi ngay def jaajëf. kooku la Yankuba Jallow Stablands of Forea mu nekk koo xam ne jàmbaar la bu am solo ci liggéey bi muy def waaye gis nga it li mu wax mooy dafa amoon documents yoo xam ne ci ARN bu passé na le ñi nga xam ne ñooy lawyer yu bokkoon ci fi nga xam ne rek mooy ñoo xam ne ñoo nekk di defend di président elect Adama Barrow joxoon nañ ko waaye daf ko am yenn ci naataango mi muy suñu ay naataango journaliste yoo xam ne mu joxoon na leen ko waaye ñu daf leen waxoon ne bu ñu ko rek daal di tasaare ndax yooyu dafa nekk document yoo xam ne it's confidential maanaam document yoo xam ne la waruñ ko rek daal di wasaare waaye nee na loolu la gars yi def daal di nañ ko rek wasaare ba mu tasaaroo ci li nga xam ne mooy ci jumtukaay xarala yi muy Facebook ak yu ni mel tey jii ba mu demee pour ngir mën a am li nga xam ne rek moo di second motion mooy yenn yi nga xam ne dëxëñ nañ ko foofu noonu ngir rek muy Friday bi yi nga xam ne moom la ñu war a jébbal di Chief Justice ngir rek mu mën a daal di rek decide ndax gars yi li ñuy sàkku mooy ñu dismissal of di li nga xam ne rek mooy di case mooy maanaam ñu dàq li nga xam ne mooy atte bi ndax ñoom fu ñu sukkandi mooy ne président bi dafa am li nga xam ne mooy immunity muy malaangal kiiraay kenn mënu ko rek daal di rek suu ci benn rek loi waaye loolu nag mënu see jot muy documents yooyu ndax dafa am ñu ngi ko siyaa woon ñu daal di koy siyaa ba ñëwaatee fii nag ñoom dañ na ko duñ la ko rek mën a daal di jox nee na loolu daal bokk na ci loo xam ne mi ngi koy mettitlu ci li nga xam ne rek tënk na ko mbokk yi yéen a ngi doon déglu di ko seetaan fii si Gambian Talents TV ni ki niñ koy defee fu ñu dem rek dañuy jox ndax mbir moo gis am na koo xam ne loolu mooy li nga xam ne rek mooy liggéeyam waaye loolu moo la ci gën a xam balaa ngay wax li nga xam ne mooy juum wala wax loo xam ne mën na taal réew nga jox
jox ki xam mu daal di la rek waxal defe naa ne tey jii noonu lañ leen defal te noonu lañ leen yàgg di leen defal mbir fu ñu dem rek kafa daal di rek am xam-xam kooku la ñu daal di jël laaj ko ca mbir ma mu wax ci loo xam ne ñun duñ ci yokk duñ ci wàññi dañ leen di daal di rek digtal la nga xam ne moom la ko waaye du tee nag ñun daañu def suñu analyse bopp ni ko ñëpp di defee te loolu xam naa dinañ ko def tey di ngeen ko rek mën a seetaan waaye àjjuma it daañu fi teew andil leen li nga xam ne rek mooy di sukkoon mosoon li nga xam ne mooy sàkkuteef bi ñuy def xamuñu ko gis ngeen nu ko yànku ba rek waxee ndax nanguñu leen di jox li nga xam ne rek mooy di documents ngir rek ñu mën leen koo jox loolu nag ku leen ko xañ mooy ñi nga xam ne rek mooy ñenn si suñu naataango yi nga xam ne ñoo leen ko rek delloo ko su ko defee ngeen jéggal ma rek am na woto buy daal di rek ñëw su ko defee ñu continuer li nga xam ne mooy sunu waxtaan waaye di wax ne fii si Supreme Court muy attekaay bu gën a màgg muy di High Court di attekaay bi gën a mag fii ci Gambia foofu lañu daal di rek nekk nii Mouhamed Mbaye Garmi ànd ceeg Ami Diba ak Fatou Samb ngir rek indi digtal leen lépp loo xam ne rek xew na fi ak suñu naataango Maymuna Jaaju moom it mi ngi fi noonu rek lay demee mbokk yi ajuma boobu it dinañ rek daal di déglu ñi nga xam ne ñooy difen Adama Barrow muy di président elect Adama Barrow moom la ñu war a daal di rek déglu muy ajuma ñu koy woowee di second motion xam nga loo dafa am ay yenn ay kàllaama yoo xam ne ñoom dañ koy use boo di yenn saa yi day nekk nag loo xam ne technique lay nekk waaye moo tax fu ñu ñëw rek jox leen ñi nga xam ne ñoom aay nañ ci mbir mi ngir rek ñu mën leen koo rek daal di tojal su ko defee ajuma bu ñu ñëwee dinañ leen wan li fi nekk waaye on the 28 December muy Tuesday boobu nag lay atte bi maanaam si la ñuy déglu nag ñaar ñëpp dinañ fi teew muy UDP ñi nga xam ne ñoo file di pétition ak ñi nga xam ne ñooy Adama Barrow di Attorney General and then ki nga xam ne mooy di IEC ñoom it dinañ leen daal di rek déglu muy rek di hearing bi nga xam ne dina am Tuesday on the 28th of December waaye Friday moom dinañ déglu ñi nga xam ne ñooy defend ngir rek ñu indi li nga xam ne mooy di second motion pour rek mën a daal di ko jébbal di Chief Justice moom it mu daal di xool lan la ciy wax ndax ñoom nag li ñu sàkkute li ci gën a leer daal mooy ñoom li ñuy wax mooy nañ dàq li nga xam ne rek moo di atte bi noonu la li ngeen di gis ni mooy di High Court of the Gambia foofu lañ nekk su ko defee ma jébbal kàddu gi Fatou Samb su ko defee rek xam naa noonu la jàngeen jëf. Jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi, beautiful viewers, you're watching the Gambian Talents TV. This will be the end of today's court case, and we would be back, inshallah, on Friday just to show you what will be happening. Kon nag mbokk yi bye bye fii la ñoo em ak yéen ba si kanam inshallah. ngeen seetaan Gambian Talents TV xam naa ne Garmi dina ñëw tey si biir Gambia show bi ak li nga xam ne mooy UDP ak NPP seen court case bi su ko defee askan bi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu bari ñu ngi comment ñoom it ñu ngi si am idea ñeneen ñu ngi si am xalaat bu gàtta o bu gudda su ko defee rek yéen ngeen call Gambian Talents TV Garmi su fa nekkee bu ko defee rek ngeen xool naka la fay demee all the time kon nag fi mooy High Court bi ba tey Supreme Court of the Gambia nii rek la moo demee all the time bu ko defee rek ñu enal leen li nga xam ne mooy suñu live vidéo bi jërë ngeen jëf si toppa bi ngeen a toppa